រូបរបស់ក្មេងៗហើយបើនាំចៅកៃសឺមកដឹងថាសប្បាយរីករាយយ៉ាងម៉េច Do you know when they're closing for this? Yeah, we take a little walk here down to see all the kids playing the game. Yeah, they really enjoy it over there. They're taking the tractor to somewhere. Okay, I'm not sure. Maybe take a look on the farm. Cái chiếc tractor đã đào lên bà. Hay dương từ mưa bon luôn tí. Go barn here. Kids really enjoy all kind of hay here. Kids về châu chất lên rồi nó ai chụp bán xây là tí ní nắng chụp bán để dương khơi nó không chụp ca thôm á bà. You can see this road on the open field farm, okay, but now you can see it here. They put it here for the kids to play, okay. You can see a lot of parking spot right there, the car. Dương ai mới khơi là lan park tràn mình tên là tí nước bà. Hơi kháng crowd nó còn miền còn main playing game đấy bà. They're playing the game back there, so they really enjoy. The weather's not really hot. Thì thiệt là cá hot cá đau thế bà hơn thì chẹt là mồm. Không là cha cái sơ ban máu, là cha cái sơ ban máu bà. Ban máu miền ta mồm nè anh rồi ấy cầm ao pe và lia hua treo Halloween ấy thì treo bắt đây bà thì ở ba tiệt thì if the Halloween's over they will close. Yeah. I just come on time to take all kind of this kind of video here to show all you guys. All kind of tools they put over there. See, you can see. Hai cái đặt tool là càng cao nữa bà. Bát nơi càng cào bòn hay miền đàm chơ nên cái đặt thu xây này tí ní bà này dương có ai tu sanh cầm sàn từng óc này ban khơi nở tập hiệp từng óc này chia là bỏ đây cái chùa sài and you can see all this farm equipment here they put on back here, alright. Yeah, we got big tree here. Over there they riding the tractor go somewhere. See, you can see there. You just take a tour on the farm. You can see the pumpkin field right there. People go there and pick some for they're ready for Halloween. And the parking spot right there. A lot of cars and people line up here to wait for their ride for their term, okay? And they took some picture for memory here. Yeah, let's take a walk, okay? We already go to that side, okay, and we come back here. Look at that tree, beautiful. All right. You can see people waiting for. Dương ai khơi mà nút tầm rong chua, rong chạm chi tractor bà. And over there, so go take a look over there. Dương tầm mơ lại nút tách bà.
Yeah, they sell something here. Yeah. Cái lụa đầu bò vậy vậy. Go ahead. Who want to know how tall do I grow? Here. Cái đã.យើងចង់ដឹងកម្ពស់ប្រមាណបាទនេះសម្រាប់កូនក្មេងបាទហើយមានគេលក់ដូរបន្តិចបន្តួចនៅកន្លែងនេះផងដែរបាទ and yeah they sold some antique okay like yard sale គេលក់ដូច yard sale អញ្ចឹងបាទហើយអាចមើលរបស់ណាពេញចិត្តយើងទិញទៅ antique okay all kind of antique here yeah especially like the picture ហើយយើងមើលរូបចាស់ចាស់បាទរូបចាស់ចាស់ right here like the old it's $12 here yeah and $45 that $15 it's $18 yes the price every price so are interested ហើយកន្លែងនេះលក់មានតម្លៃផ្សេងហើយអានេះជា$39បាទវាមានតម្លៃផ្សេងអញ្ចឹងទៅបាទហើយដូចជាចង្គៀងអីជាដើមបាទ and you can see all here $20 part here and $20 បាទហើយកន្លែងនេះក៏មានលក់ដែរ yeah you can see all this for sale alright for here too interested okay យើងអាចឃើញរបស់ដែលគេតាំងលក់ហើយនៅទីនេះជារបស់ចាស់ដែលគេប្រើប្រាស់នឹងឲ្យទុកតម្កល់នៅទីនេះបាទហ្នឹងហើយយើងត្រឡប់មកកន្លែងលក់ដូរវិញហើយតា this framing is $22 $18 ហើយ$22 $18 ហើយជារបស់ចាស់បាទដែលជារបស់ antique ទុកជាអនុស្សាវរីយ៍ផ្សេងដែលយើងមានការចាប់អារម្មណ៍ចំពោះការសន្សំទុករបស់ចាស់បាទ and we take a walk back okay to see a crowd playing see it playful the weather today real nice ហើយថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃដែលមានធាតុអាកាសល្អមនុស្សបានចេញមកលេងនៅទីនេះយ៉ាងច្រើនបន្ទាប់ពីមុន Halloween បាទ is the Halloween over this place gonna be closed okay they took some more like go to somewhere so those people riding the tractor ហើយមនុស្សមកយកមកសាទៀតហើយមនុស្សជិះត្រាក់ទ័រទៅមើលចម្ការ they got like two trailer okay, to loan the people go somewhere visit the farm and here people line up yeah and still waiting for their ride their term ហើយមនុស្សរងចាំនៅទីនេះតទៅទៀត